press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, hope you all preparing for upcoming festival, that is Dasara. Busy in buying dresses, visiting many shops. Why? Because you wanted particular kind of dresses you want. So let me discuss few things. When you visit a shop to buy something, what are your priorities? That means whether you have something prepared in your mind, I have to buy this kind of clothes or I want this quality clothes, is it? So before we visit in a shop to buy something, we prepare ourselves that, we prepare our mind that yes, I wanted this color, this quality dress, is it? That means we all look for a quality things, is it? So today I am going to teach you a lesson on quality. So whenever we want to buy something, first intention or first I think importance, focus is made on quality. Why? Because the things we buy, it must be long lasting or it has to durable for long period of time. Hope you agree with this. Yes, of course, yes. Whatever we buy, a small thing, some paint to the aeroplane we buy, any smallest thing we purchase, we look into or we wanted to buy good quality things. So today I am going to teach you a lesson on this quality. Page number 71, your main textbook, honeycomb. Okay, when it comes to clothes, yes, we are particular about brand and quality, fabric, everything. But sometime, not all of us, elite class people, okay, celebrities, okay. But we are not given that importance to our footwears. Most of us, we are not that much particular about footwear. I want this quality, I want this brand. Nowadays people are after brand, but 20 years ago people are not that much. I am talking about ordinary class, not the celebrity class or any other class, but majority common people, they didn't give much importance to footwear. Something they want to serve the purpose. So they used to buy normal footwears. But because of the market, because of the globalization, even common people also giving most importance to footwears. Nowadays people are after brands. They want to buy branded slippers, branded shoes, branded boots. Igala. Hope you have seen TV. Every hour you will see many ads even for slippers, The superstars, they come, they endorse footwears to buy. They recommend to buy one particular brand. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಕೂಡ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ the main I think mainstream ge bandagide. So in this chapter quality, one person is there, one shop is there, Justler brothers, two brothers, they run the shop and they give quality products. They never compromise quality, but people are not ready to buy that quality product. They want to shift from that quality to other things. Let us see why this happened in the market. Iga ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೆನ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದಿದೆ ಈಗ? ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡಿಡಾಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ and we don't know who prepares them, whether they purchase good quality raw material. We don't know nothing. But even then we fall, we become prey to their
endorsement or advertisement. Let us see what is important. Brand is important or quality is important, or we falsely believe that brand means it always gives you quality. Adu partially correct, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ಏನಂತ, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is definitely having good quality, and that is not truth. Adu truth alla. How? Let us see now. Let me read this lesson for you. Page number 71. Can a shoemaker be called an artist? How the question raises in this chapter. How the question raises. Can a shoemaker be called an artist? Who is an artist? One who makes a very good artifact or a good piece of work. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಪೇಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್, ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರಾಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಂಟರ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಕಾಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿಲ್. ಎಸ್, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ he feels that I produce good work, in the same manner, in the same mentality, a shoemaker produces his product. That means even he is an artist, and the same respect for it too. Mr. Justler, a German shoemaker. Underline that name, Mr. Justler, who is the main character in the story, only character. We could meet only one and only character in this chapter is Mr. Justler, a German shoemaker settled in London. Basically, he's a German, native of German, but settled in London, Europe, as a perfect artist. Perfect artist. Who is artist means here is a perfect shoemaker. Read the story to see how he devotes his life to his art. Look at the word devotes. Namge we work, we involve in our career in order to earn more and more money. Is it? Look at the word they use, devote. What does it mean of devote? Sacrificing entire life. Okay. ಡಿವೋಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ. ಡಿವೋಷನ್, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಹಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಸಿ ಹೌ ಹಿ ಡಿವೋಟ್ಸ್. ವಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಡಿವೋಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಹಿಸ್ ಆರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೂ ಮೇಕಿಂಗ್. ಹೌ ಹಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್. Quality. Quality means some standard. Okay. I knew. He is a speaker. Okay, narrator. ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. I a customer. I knew. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ. I knew him. No, knew. No is present tense, knew is past tense. I know him. Him refers to Mr. Justler. From the days of my extreme youth. My refers to the narrator. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. How I know him. I know very long ago, since my extreme youth. Maybe when he was a child. Since then, the narrator knew him because he made my father boots. So they were regular customer to Mr. Justler. Regular ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ರು. He made ಫಾದರ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಹಾಕೋ ಶೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ ಟು ಶಿನ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೋ ನೀಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಡನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುರೋಪ್, ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೀಡ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಟು ಕವರ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್. ತುಂಬ ಚಳಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಕಲ್ಚರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಬಿಲೋ ದ ನೀ ಅಂತಂದರೆ ಶಿನ್ ತನಕನೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಶೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬೈ. ಬಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ನನಗೆ ಈ ಥರದ ನನಗೆ ಲೆದರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಶಾಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್
he made his father boots. He lived with his elder brother in his shop. So elder brother and Mr. Justler, they too, they ran or they had business, which was in the small by street in a fashionable part of London. It was a small by street, very small shop, not a very spacious one, very small by street. Street means beedi anta, okay? In a fashionable part of London. You know that it's a footwear business. Definitely they need to have a shop in a very popular crowdly ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. Why? Because people need to visit, ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಷನಬಲ್, ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ MG ರೂಟ್, ವೆರಿ ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾ, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಥರ ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು. The shop had a certain quiet distinction. The shop had, now he is describing about the shop, how the shop had a certain some exact qualities, quiet distinction, having different qualities from other shops. There was no sign upon it other than the name of Justler Brothers. The name of the shop, Justler Brothers, that's it, nothing else. That is, there is no picture, images, nothing was pasted on the board, only Justler Brother, having one distinct, that is one unique quality or unique feature of their shop. And in the window of a few pairs of boots, you know that usually every footwear shop, they got a display board or display area. That means they got a transparent block where they display new arrivals, that is shoes, boots, etc., etc. So in the window of a few pairs of boots, they kept for the exhibit or to showcase. He made only what was ordered. That is, used to take orders, that is customized orders, whoever gives, because some people are very particular about their product. They want particular color and particular kind of skin. Skin use ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ವೆರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆದರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆದರ್ ಶೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಲೆದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೇ ಫಂಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೇಲಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಶೂಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶೂಗೆ 10,000, 15,000, 20,000 ತನಕ ಶೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲೆದರ್ ಶೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್, ಅದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದ ಬರುತ್ತದೆಲ್ಲ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಶೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He made only what was ordered, customized, and what he made never failed to fit. And he's so particular, that is Justler Brothers, whatever orders given to them, it is perfect. Okay, there is no chance to blame their work. It's a perfect fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. So here the narrator is praising his work. On work na ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, to make boots, such boots has he made, that is the product made by him, Justler, Miss Justler, seemed to me then, when I was child, I used to think that really he produces fine quality shoes. I used to think in the past, even now also I think, and still seems to me. That means even I think today also, a really wonderful worker. It's mysterious and wonderful. Mysterious, I don't know the factor. Mysterious ಅಂದರೆ unknown, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, okay, or I can say the good quality product produced by Mr. Justler. I remember well my shy remarks one day. I remember well my shy remarks. I
the narrator. He remember means which was it happened in the past. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ವೆಲ್ ಮೈ ಶೈ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಶೈ. ಶೈ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಔಟ್ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಲ್ಲ. ಶೈ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವ. ಶೈ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು, ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಡೇ while stretching out to him my youthful food, isn't it awfully hard to do, Mr. Justler? So when he was a child, he had been to Mr. Justler's shop and very shyfully he has given his foot. ಅವನು ಎರಡು ಕಾಲು ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೂಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಫೀಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅವನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ he asked in a very low voice, isn't it awfully hard to do, Mr. Justler? He asked him. ಇದು ಶೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? awfully ಅಂದರೆ ಟೆರಿಬಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಕಷ್ಟ. It is very difficult, no, to make shoes, Mr. Justler. And his answer given with a sudden smile, and Justler, he didn't speak. First he given a smile from out of the redness of his beard. Redness, on gadda ittu avನಿಗೆ. Okay, he given a smile from out of his redness of his beard. Redness ಅಂದರೆ maybe he has dyed or maybe he's pink in color. London ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ very fair complexion. He given a smile with redness of his beard. ಕೆಂಪು ಕೆನ್ನೆ ಇದೆ, ಅವನು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. It is in a German accent. It is an art said with a German accent. It is English actually. German ಅಲ್ಲ ಅವನು, native of German, having influence of that accent. It is an art. ಅದೊಂದು ಕಲೆ. We believe that only painting is an art. No, everything is an art. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟೇ. Why? Because any person, any individual uses his or her skill to produce a masterpiece, produce good work. That is an art. Okay, nowadays cooking is also an art. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ neglected, looked down upon it. ಅಯ್ಯೋ ಅಡುಗೆನಾ ಅಂತ. But nowadays it's a very good profession. So many men are getting into that profession. Why? Because nowadays cooking became an art. Okay, cooking ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So in the modern world everything is an art. Whatever you do with uses your skill, you produce a very good things. It is an art, including ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ. Even keeping your house very clean, it is also an art. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. Nowadays if you check in YouTubes, there are so many channels, they exhibit the talent, how they keep their home, very neatly, cleanly and decoratively. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? which requires our skill. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಫೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಕಲೆ. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. Again, he goes on, appreciating his work. It was not possible to go to him very often. That is, I am not a regular visitor. Often ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ. I never visited his shop. Regular ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Because reason ಏನು? Because his boots lasted terribly. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ why do ವಿಸಿಟ್ ಅ ಫುಟ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಳಾದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕೀಪ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಶಾಪ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಟೆರಿಬಲಿ. ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಳೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಹಾಳಾಗೋದು, ಸ್ಪಾಯ್ಲ್, ಹಾಳಾಗೋದು. ಟೆರಿಬಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಳೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಮೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಸ್ ಶಾಪ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹಿಮ್ ಆಫನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ unusual quality of his boots. Having something beyond the temporary ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶೂಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 year. 1 year ಅದು ನಮಗೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್. ಬರೀ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಹೌ ವೆನ್ ವಿ ಕುಕ್ ಸಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೇಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ಕುಕ್ ಪಾಯಸ, ವೆನ್ ಯು ಕುಕ್ ಜಾಮೂನ್, ವೆನ್ ಯು ಕುಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶಸ್, ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಎರೋಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರೋಮಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್. I think these boots not only use raw materials, some other essence added to it. That is why they are long lasting. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. One went in, not as into the most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on a single wooden chair, waited. One went in, a customer. So he visited Justler's shop. ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಅಂಗಡಿನ? ಹೌ ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ how he visits a regular shop, not like that. He entered the shop restfully, very peacefully, as if one enters the church. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಗೋ ಟು ಚರ್ಚ್, ದೇ ವಿಸಿಟ್ ಚರ್ಚ್. ಅವರು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ? ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ರೆಸ್ಟ್, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಹಝಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಝಲ್, ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ವೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾಂತಿವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಸರ ಇರಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ದೆ ಪ್ರೇ, ದೆ ಆಫರ್ ದೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಶಾಪ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. Enters the church, and sitting on the single wooden chair, one chair is there, sits, waiting to meet Mr. Justler. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs. Look at here. These are called descriptive ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Descriptive ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. 5 senses, 5 ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ವಿಷನರಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕತೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ 5 ಸೆನ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀರ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ ಥರ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಜಸ್ಲರ್ ಶಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಟ್ವೇರ್ ಶಾಪ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆದರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಗಟ್ರಲ್ ಸೌಂಡ್, ಡಬ ಡಬ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ವುಡನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ನ್ಯಾರೋ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವುಡನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ. ನ್ಯಾರೋ ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಮೆಟ್ಟಲು ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ನ ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕತೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ವುಡನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. And he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking, as if awakened from some dream of boots. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ? ಪೀಸ್ಫುಲ್, ನಾಟ್ ಹಝಲ್ ಬಝಲ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ಸ್, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಟಕ್ 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 ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ he would stand before one without coat. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆಂಟ್, ಬಗ್ಗಿರೋದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಉಂಡಿ ಕೂತಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಲೆದರ್ ಎಪ್ರಾನ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಲೆದರ್ ಎಪ್ರಾನ್. ಲೆದರ್ ಎಪ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಉದ್ದ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮಡಿಸಿರೋದು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ. ದೆನ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್. ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಅವೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬೂಟ್ಸ್ ಕನಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ನೌ ಈಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್. ಆ ಡ್ರೀಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೊಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ? ಇಟ್ಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ. ಈಗ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು this is how the conversation begins. How do you do, Mr. Jaslow? Could you make me a pair of Russian leather boots? So you ask question. Hegidira? Could you make? Can, could. They're more pleasing words. Illi, basically English is a very polite language. Tumba polite language idu. Aita? Illi, ಅದು England and I think we Indians follow British English. The same English is here. Could you ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಾದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ಲಿಟಲ್ ರೂಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಯು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಕುಡ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್. ಕುಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯನ್ ಲೆದರ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್, ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ರಷ್ಯನ್, I don't know what is special about it. Really, I don't know anything about it. You can Google it up. Russian leather boots. Russian leather boots ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Without a word. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. He would leave me retiring whence he came. Without a word, when he asked this question, could you make Russian leather boots for me ಅಂತ ಅಂದಾಗ he didn't speak a word. He leave me retiring ಅಂದರೆ for a few minutes he left the place. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. whence he came, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. he came or ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, or ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ into the other portion of the shop, ಬೇರೆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? and I would continue to rest in the wooden chair and I would, okay, or into the other portion ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ until his return he sits to continue in the same chair, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ in the wooden chair. inhaling breathing the incense of his trade. ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಏನು? ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್, ಚಪ್ಪಲಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ವಾಸನೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೂನ್, ಬೇಗ. ಹಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಪಸ್ ಬಂದ, holding in his hand a piece of gold brown leather. So without speaking a word, he went inside or the other portion of the shop. He came back holding a piece ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸು ಅಂತಲ್ಲ, is holding a piece of leather, gold brown leather. Gold ಅಂದರೆ not made up of gold ಅಂತ, golden color, golden brown color leather. With fixed eyes on it, he would remark. Fixed eyes ಅಂದರೆ just imagine this is the leather
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐಸ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ. ಲೆದರ್, what a beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again. So he is holding a piece of leather and he said, wow, what a piece of leather, really fantastic, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. When I too had admired it, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. He would speak again, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. When do you want them? Look at here, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬಟ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್. When you want them, ಅಂದರೆ want them refer to boots, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? And I would answer, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್, as soon as you conveniently can, ಅಂದರೆ as early as possible, your convenience, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಕು. And I would answer, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight. And you say, tomorrow fortnight. Usually fortnight ಅಂತಂದರೆ 15 days ಅಂತ. Tomorrow fortnight ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ. Okay, fortnight. Then, and he would say tomorrow fortnight. Or if he were his elder brother, I'll ask my brother. So, ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. I'll ask my brother to stitch it as early as possible. Then I would murmur ಅಂದರೆ ಪಿಸು ಮಾತಾಡೋದು, ಕುಸು. Thank you. Good morning, Mr. Jessler. Good morning. He would reply. I will ask my brother, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then ಅದಾದಮೇಲೆ I would murmur, thank you ಹೇಳಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಜಸ್ಲರ್. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ್ನ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಿ ವುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಲೆದರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಲೆದರ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಹೊರಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್, ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಐ ವುಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟಿಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೌಂಡ್, tip tap, tuck, and he's climbing the stairs and getting back into his work. So his dream of boots. Dream of boots means he's completely dedicated himself to his work. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. I can't forget that day on which I had to occasion to see him. I can't forget ಅಂದರೆ I remember one incident on that day which he said, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ, ಟು ಸೇ ಟು ಹಿಮ್ ದಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್, ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಕ್ಡ್, ಕ್ರೀಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಆ ಶೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೀಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಾ. He looked at me for a time without replying. When he, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಕ್ರೀಕ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಏನೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ದ ವೇ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸೆಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೀಕ್ಡ್. ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೀಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೀಕ್ಡ್. ಇಟ್ ಡಿಡ್, ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಯು ಗಾಟ್ ದೆಮ್ wet before they found themselves. You got them wet before they found themselves. ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಹಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಲೋಯರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ತಗ್ಸೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಾರಿ
I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I look at them. Nodi. So he said that no illa, you would have damped them. ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಕ್. ಆಗಕೂಡ್ದು, ಅದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಹಿ ಲೋಯರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಶೂಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ. I felt sorry if I had mentioned this grave thing. And he expresses sorry, really, I would have hurt you. I should not mention this grave thing. Grave ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ. ಈ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು. And this Mr. Jessler, he said that give me those boots to me. Send them back. ಕೊಟ್ಬಿಡು ವಾಪಸ್. He said, I look at them. He said that he would look at those shoes. This definitely I'll check them out. Same boots, he continued slowly. ಅದೇ boots ಕೊಡ್ಬೇಕು. Are bad from, some boots are bad from birth. ಕೆಲವು ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದೆಮ್. ಆರ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹಿಸ್ಬು ಪಕ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್, ದೆ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವಾಪಸ್. ದೆ ಸೇ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೀ, I'll see into it, I'll check in them. If something can be done, I'll do, or else I'll give you money. If I can do nothing with them, I take them off your bill. I'll pay the bill. ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Once, that is only ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತ್ರ, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. ಒಂದ್ಸಾರಿ. Here, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in the story, the narrator, who is a customer to Mr. Jessler, goes on praising the quality boots produced by brothers. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರೇಟರ್ ವೆಂಟ್ absent-mindedly ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. absent-mindedly into his shop, visited Mr. Jessler's shop in a pair of boots, ಬೇರೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. bought in an emergency, buy is present tense, bought past tense. buy ಅಂತಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಬೈ ಅಂದರೆ ಯು ಪೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು, ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೈ, ಬಾಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಬ್ರಾಟ್. Bought in an emergency at some large firm. ಬೇರೆ, I visited some other shop, I wanted immediately, so I went into a other shop, a very large firm ಅಂದರೆ ಶಾಪ್ ಅಂತ. I purchased there, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. He took my order without showing me any leather. ಅಂದರೆ he received my order, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೂಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೊಗೊಂಡ ಅದನ್ನು, without showing me any leather, ಅಂದರೆ ಲೆದರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. And I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. And he noticed different kinds of boots I was wearing. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ದ ಅವನು. Inferior. Look at the word
ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಶೂಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಶೂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೂಟ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶೂ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೀ ಸೆಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಬೂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಶೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಶೂಸ್ಗೂ ಬೂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಶೂ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಆ್ಯಂಕಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಶಿನ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟೋನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ನಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾರೋ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಂಗರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾರೋಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೋಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಫ್ರೋಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಆ ಶೂಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ನ್ಯೂ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಯು ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತಾ? ಹಿ ಸೆಟ್, ದೋಸ್ ಬಿಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೋಸ್ ಬಿಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಓಕೆ, those big firms have no self-respect. After analyzing or checking those boots, he made a statement. These big shops not having self-respect. Self-respect, swabhimana. When they give some product, they take money for it. That means they must give quality products. ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ನಂಬಿಕೆ. And then, as if something had given away with him, he spoke long and bitterly. Something had given away with him. ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶೂಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು ಹೊತ್ತು ತನಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟರ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಐ ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವನು ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಐ ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಬಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್, ಹಿ ಸೆಟ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ advertisement, not by work. Then they take it away from us, and who they take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently I have no work. Every year it gets less. So ನೋಡಿ, ಈ ಅವನು ಹೇಳುವ ಏನು ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ಲಿದೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ದೇ ರೆಫರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಬಿಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಅವನು ಬಿಗ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಹೌ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೌ ದೇ ಗೆಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಹೌ ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಗುಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಎಂಡೋರ್ಸ್, ದೇ ಹೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಗಾನ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಗಾನಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಗಾನ್ ಹವಾಯ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 250 ಇಂದ 350 ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಡಿಗೆ
ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವನು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಎಂಡೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಂಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್, ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ, ಆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಸರಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಷ್ಟು ಒಂದು ಸೋಪಿಗೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಲವ್ ಅವರ್ ಬೂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನೌ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ shifted to different brands and I don't have work. And if gradually this is increasing more and I don't have transaction, and every year it gets loss, it gets less, loss ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ 50 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅದು 20ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅವನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಐ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ಯೂಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ಯೂಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಇದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋನ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಬಾಯ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಾಯ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್ ತಂದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯಾರು ಅದು ಮಾಡ್ರೂ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಚರ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. I had never noticed before bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. And looking at his lined face, I saw things. When he made these remarks about the big firms, ಹೇಳಿದಾಗ the narrator observed his face. ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ರಿಂಕಲ್ಸ್, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಥರ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
I had never noticed before bitter things and bitter struggle. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಹೇರ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೇ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. Grey hairs there seemed suddenly in his red beard. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕುಡ್ I explained the circumstances of those ill-omened boots. I explained him. Ill-omened ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ, ಆ ಬೂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. So he explained why I purchased these boots, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. Somehow he convinced him, but his face and voice made so deep impression. ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವನ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನರೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಹಿ ಗೇವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೂಟ್ಸ್ ಪೇರಿಗೆ ಅವನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎವರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 years. 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಬೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಇತ್ತದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಶಾಪ್. ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. This time I didn't meet Mr. Justler, I met his brother, and who is handling other piece of leather. Andre is working on some leather, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Well, Mr. Justler, I said. Justler, how are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? He came close and peered at me. Peer, ದುಷ್ಟಿಸ್ ನೋಡೋದು. And I am pretty well, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. He said slowly, but my elder brother is dead. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. My elder brother is no more, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿಸ್ ಜಸ್ಲರೇ, ಇವನು ಅಣ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಲುಕ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ನ ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಮಚ್ ಶಾಕ್ಡ್, ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಐ ಮರ್ಮರ್ಡ್, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಮರ್ಮರ್ಡ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಬಿಕಾಸ್ he lost his brother. Yes, he answered. ಹೌದು, he was a good man, he made a good boot. ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶೂಸ್ನ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ he is dead, ಇಲ್ಲ ಅವನೀಗ. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin. ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳ ಹೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. And it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಕೂಡ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. And he asked, you want any boots? I suppose the cause of his death ಇರಬಹುದು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಆ ದುಃಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಬೂಟ್ಸ್, ಬೇಕಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೆದರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಲೆದರ್, ತುಂಬ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಐ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಮೆನಿ, ತುಂಬ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಕೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಎವರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆ ಕೇಮ್. ಬಂತು, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್. ದೇ ವರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಎವರ್. ಯಾವಾಗಿಂತಾಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. One simply could not wear them out. And soon after,
that I went abroad. One simply could not wear them out. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಐ ವೆಂಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. I was over a year before I was again in London. I think he had been to he left for other country. After 1 year he came to London. And first shop I went was my old friends. Matte same shop ke hogtane. And I had left a man of 60. This time I could meet a man of 60. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು. I came back to one of 75, pinched and worn. This time I had been to the same shop, Mr. Jessler's shop, but I could see one person who is 60 and another 70. 75. Pinched and worn. Pinched, I checked. My God, ಇದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. And who genuinely this time did not at first knew me. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು he didn't recognize me. Do you want any boots? He said. ಏನಾದರೂ ಬೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? I can make them quickly. It is a slack time. Slack ಅಂತಂದರೆ there is no business ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್, ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್, ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್. ಹೌದು, ಐ ನೀಡ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕು. I had given those boots up when one evening they came. I had given those boots up. Boots ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. And when one evening they came, whatever order was given, all they came. ಬಂತು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. One by one I tried them on. That is, the person who has taken the order, he has given the consignment. ಶೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ. He tried one by one. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. In shape and fit. ಅದರ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆದರ್, ದೇ ವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಐ ಫ್ಲೂ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದೆ. written a check and posted it at once with my own hand. Posted means giving, I gave to them. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. So he wanted to compliment them. Compliment ಅಂದರೆ ಹೊಗಳೋದು, ರಿಯಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. A week later, after 1 week, he was moving in that street. So he thought, let me visit a shop and give compliments. Splendid ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಮಾರ್ವಲಸ್. the boots fitted, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. But when I came to where his shop had been, his name was gone. ಅಂದರೆ wherever they had a shop, ಎಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಲರ್ ಅಂತ, ಆ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. I went in very much disturbed. I was disturbed. ಯಾಕೆ? ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. In the shop, there was a young man with an English face. I think he was a German actually. Mr. Jessler was a German. Now I could see a Englishman. Mr. Jessler in, I said. In andre idara, Jessler idara anta. No sir, he said. Illa. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. And he said very politely, Mr. Jessler is not here, but we attend anything you please, definitely. Please, we are happy to serve you. We have taken the shop over. That means we have purchased the shop. Yes, I said. Yes, but Mr. Jessler, oh, he answered, dead. The new face, English face, he answered to him, he was dead. Dead? Shock. But I only received these boots from him last Wednesday. ಹೋದ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನನಗೆ ಈ ಶೂಸ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Dead now? Oh, he said, poor old man, starved himself. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹಸಿವುಕೊಂಡೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ.
ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಹಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಸ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಊಟ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಊಟ ಇಲ್ದಲೆ ಕೊನೆಗೆ he died. It's called slow starvation. The doctor called. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. You see, he went to work in such a way. My God. The Englishman who purchased his shop is explained what happened to him. He dedicated himself to his work so much that he couldn't eat. ಊಟ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Would keep the shop on. ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಆನ್ ಇತ್ತು. ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸಚ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೋಲ್ ಟಚ್ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಟು ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ವೇಟ್. ಜನ ಕಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಗಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿ ವಾಂಟ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅವನ ಅಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಶೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಯೋದು. ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಬೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಂಡನ್ ನೋ ಬಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹಿ ನೆವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಡ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್. ಎಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ ಟು. ಒಳ್ಳೆ ಲೆದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ವೆಲ್, ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅವ್ನು ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ? ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನೇ ಹೊಲಿತಿದ್ದ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಹಸಿವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಫ್ಲವರಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಐ ನೋ. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಹೊಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಟ್ರೂತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಟರ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಕತೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಬೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಟು ದ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಯು ಸಿ, ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ತನಕನೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೆ ಅವನ್ನ. ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಈಟ್. ಅವ್ನು ಶೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಡಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪೆನಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಒಂದು ಪೆನಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಡಿಗಾಸು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಬರೋ ಆದಾಯವಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆದರ್. ಹೌ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಹಿಸ್ ಫೈರ್ ಗೋ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೂಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಚ್ ಎ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ ಬೂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇರುವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೂಟ್ಸ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಸ್, ಐ ಸೆಟ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಗುಡ್ boots. Even the narrator agreed that yes, I know that he made good boots. Why? Because he was a person to get last consignment from the Mr. Gisler. The story was written by John Galsworthy. It is simplified. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It's about quality. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. There are some brands. ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ.
ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿ ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆ ನೆವರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಇವನ್ ಅವರ್ ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೆ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದಿಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ products. This is all about quality. Keep reading the lesson. So, okay.